Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. నేను మీకు ఇంకొక కొత్త స్లైడ్ తీసుకుంటున్నాను. సో హోమ్కి వెళ్దాం. న్యూ స్లైడ్ తీసుకుంటున్నాను. సో న్యూ స్లైడ్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అవేందో చూద్దాం. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏంటంటే ఎంట్రన్స్కి, ఎంఫసిస్కి, ఎగ్జిట్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒకటి అప్లై చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఎంట్రన్స్ క్లిక్ చేశాను. సో ఎంట్రన్స్ క్లిక్ చేశాను. సో ఎంట్రన్స్ అనే వర్డ్కి నేను ఒక ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే నేను ఎంట్రన్స్లో ఏదో ఒకటి సపోజ్ నేను